كحوف الرمل بالنسبة للقطريين قلة من الناس يعرفونها، لأن منطقتين في قطر هي اللي ظاهرة برا الأرض. وردة الصحراء هي ظاهرة طبيعية من بلورات. هي البلورات إذا توفرت لها شروط معينة مناخية تحت الأرض نتيجة تصاعد الأبخرة وحرارة الشمس، وانعزلت بطريقة تكون فيها ضغط، تكونت البلورة. مثل يعني أعتقد يعني تفاجأت أنها مثل بصمة الإنسان، مختلفة، ما في شيء نفس الشكل، كلها مختلفة. In March 2010, the design was unveiled for a remarkable new museum inspired by the shape of a desert rose. The National Museum of Qatar will document the history and traditions of a people. A people who for centuries carved out a living from the desert or from the riches of the sea. But who in the middle of the 20th century found their way of life utterly transformed. Change that took hundreds of years in many countries happened here in a generation. And now, as a traditional culture embraces modernity, ambitious new projects are reshaping the country and its capital. One of the most remarkable is the new National Museum. Designing the museum is the award-winning French architect Jean Nouvel. Donc ce bâtiment est le témoin de plusieurs choses. Mais il est le témoin d'abord de l'expression architecturale et de la culture architecturale d'un moment et de la technique d'un moment, et il traduit ensuite ce qui arrive dans les âges d'or de toutes les villes autour de la planète, quand elles ont atteint cet âge d'or, que ce soit Venise, New York et d'autres, au moment de cet âge d'or, elles construisent, elles matérialisent leur pouvoir et leur aura. Donc ce bâtiment-là est là pour témoigner d'un âge d'or du Qatar et pour témoigner qu'à ce moment-là, au Qatar, on a fait un bâtiment qui était un des bâtiments les plus avancés par rapport aux techniques de l'époque et qui est les plus inventifs, entre guillemets, pour symboliser l'histoire de ce pays. Non, la question c'est est-ce que ça peut exister dans le même meuble ou est-ce que ces objets doivent... At the architect's studio in Paris, work goes on finalizing details of the museum's interior. Perfecting how to present the remarkable story that will unfold within its galleries. A story the building itself is intended to symbolize. Non, alors après, j'ai évidemment bien pris en compte la demande expresse d'avoir une architecture qui témoigne du Qatar aujourd'hui. What's interesting about the symbolism of the museum itself is that the sand rose is a very archaic, ancient element. I mean, it's a crystal that grows in the desert. And at the same time, it allows an amazing contemporary structure. So you have the past and the future contained in the envelope of the building itself. C'est un bâtiment qui représente la modernité et l'audace de ce pays
et qui montre aussi que ce pays vient de très très loin. C'est pour ça que j'ai proposé une image symbolique qui est celle de la concrétion, celle de la fabrication, celle qui évoque aussi le travail du temps. Donc cette forme de cristallisation qui est celle de la rose des sables. Et de le mettre en relation avec l'époque, avec l'extraordinaire modernité qui caractérise le Qatar aujourd'hui. The new National Museum of Qatar will occupy a 135,000 square metre site close to Doha's Corniche. It will contain more than 10,000 square metres of gallery space, with artefacts dating from prehistoric times to the present, on display inside this most radical of structures. A design that pushes the limits of architectural ambition. Comment peut-on fabriquer une rose des sables à cette échelle-là avec une technique aussi sophistiquée pour témoigner d'une chose aussi archaïque? Une question là qui devrait arriver à toucher l'esprit d'à peu près tout le monde. In Doha, at the museum site, work has already begun on turning this architectural vision into reality. Regard Abu Yaku is the project director for the company overseeing all the major contractors. It's his job to ensure there are no construction delays so the National Museum opens on time. This is probably one of the most complicated projects in the world to build. There is not a straight line in this project, I think anywhere. Some of the materials used on this project are very unique. Not all subcontractors can work with high quality materials like the ones that we have on this project. So everything that we do on this project is more complicated than any other project that I've ever been on. Over 200 sand-coloured interlocking discs. It's designed to be as ecologically sustainable as possible, using natural shade as shelter against the strong sunlight and minimizing the use of glass. A large park, drawing inspiration from Qatar's desert landscape, will surround the museum. And the building will house 12 galleries, as well as a conservation lab, auditorium, restaurant, cafe and shops, all inside a structure with virtually no straight walls or a single column to support the discs that slice through one another at apparently random angles. Donc là, il y a effectivement eu un côté, je dirais, emphatique presque dans le développement des grands auvents, dans les intersections qui prennent leur envol, dans tout ça, bon, dans cette sorte de hors d'échelle qui a demandé effectivement une vraie conceptualisation technique. Et ce qu'on peut facilement comprendre, c'est que cette architecture n'aurait pas pu exister il y a quelques décennies. C'est absolument impossible. Elle n'est possible que grâce à nos ordinateurs, une fois. Ouais, c'est-à-dire que il y a là toute une série de moyens d'études qui sont liés d'ailleurs à Guéry Technologies, à Katia et à tous les systèmes aujourd'hui qui permettent de travailler en 3D et qui nous permettent de répéter les mêmes systèmes et de les croiser toujours sur les mêmes assemblages, etc. Bon, qui permet de réaliser une chose qui a priori eût été totalement folle. In the olden days, what they used to do is they used to take the drawing, start building the building, realize that there's a clash, okay, stop the construction, try to find a solution, implement the solution, and then continue with the construction. Well, in this case, we don't have to do that. We can do that, all of that in advance. And that's why I think we
we are able to complete construction on buildings, like complicated buildings like this, in a 3-year period of time, and that was unheard of 20 years ago. Over 1,500 people will be working on the site. Architects, engineers and specialists, alongside a massive team of construction workers. The main contractor is the Korean firm Hyundai, and their plans allow no room for error. The other thing that makes this project complicated is that Hyundai has decided to build it in 2 sections. One section is coming from the south to the north, and the other section is coming from the north to the south. And those 2 sections are being built by 2 different subcontractors. So hopefully, you know, by the time they get together, they will meet on the same point. And there is one other factor that makes this project an even greater challenge. It will encircle an extremely fragile building. The Farik Al Salata Palace, which is of great historical significance to Qatar, as described in this archive film from 1978. In the 19th century, Doha, then as now the capital of the state of Qatar, was a city which looked outwards to the sea, more than inland to the desert. At the end of that century, the white-walled palace of Sheikh Abdullah bin Qasim Al Thani, the ruler of the state and son of its founder, symbolized the role that even then Qatar played in the affairs of the Gulf. Where 2 empires, Turkish and British, faced each other, Qatar was on the frontier between them. Here, Sheikh Abdullah built his residence, and later added houses for his sons, Sheikh Hamad and Sheikh Ali. C'est d'abord toute l'organisation de ce musée est conçue effectivement pour mettre en valeur l'ancien palais et la maison initiale de la famille Al Thani. Le palais lui-même restera très proche de son état, le plus simple possible, le plus vite possible. C'était un lieu qui se vivait de façon très très simple à l'époque. Et on veut le garder dans cette pureté, dans cette simplicité. Mais pour le reste, c'est un lieu qui restera comme une lecture de cette archéologie. In 1975, the palace was converted into Qatar's original National Museum. A transformation so successful, it received the Aga Khan Award for Architecture. And now the old palace will become a centerpiece of the new museum. The original National Museum was in the former Old National Palace. So that very much remains the same. And the new building is a bit like the chains of a necklace, whereas the old palace is like a pendant, a beautiful pendant. And it is the first seat of the nation. So what a better tribute to the National Museum than to have this together and to restore the former National Palace and to bring it into the dynamic of this new exciting institution. Je crois que ça permet de mesurer aussi le temps parcouru. C'est un raccourci incroyable quand on voit ces 2 bâtiments ensemble, celui qu'on crée et celui qui a été construit il n'y a pas si longtemps finalement, il y a un siècle à peu près. Bon, c'est une exploration et une explosion, je dirais en même temps. C'est-à-dire c'est un raccourci aussi, c'est un choc, donc c'est un contraste évidemment. Bon, ce contraste est entretenu et on montre que les 2 bâtiments ont leur noblesse. Et je trouve qu'il y a beaucoup de noblesse à montrer les conditions de vie de l'époque qui étaient austères, qui étaient simples, qui étaient près du sable, près des arbres, à petite échelle, etc. Bon, tout ça est très touchant, je crois. Preserving the old palace, an island of history at the heart of a massive construction site, is a formidable task. In the past, the building has suffered from subsidence. The construction team is determined to protect it against any further damage. The old palace is very fragile.
As you can see, we have some scaffolding holding the middle section of the palace together. That's because it started cracking, and some of the slabs, had big cracks in them and things like that. We have to be very careful when we're building the new museum, because the dewatering lowers the water table under the old palace, which makes it even more susceptible to cracking. But it isn't just the building that's being preserved for the future. The artifact collection assembled for the old museum will form the core of the new museum's displays. There are 10,000 objects in the collection, with the most ancient thought to be up to 10,000 years old. The 12 galleries will be organised around significant themes, ranging from the desert to the sea, through to the modern day. The oldest objects in the collection provide clues to the way of life of the peoples who've inhabited the peninsula of Qatar for thousands of years. From prehistoric times to the earliest Islamic cultures. As well as ancient artifacts, there's everything from precious jewellery and pearls through to more recent items that provide a tantalising glimpse of a lost world. And the museum continues to search for new acquisitions to expand the range of its collection. The museum's artifact collection will tell many stories. One of the most important is the history of pearl diving, which used to be the mainstay of Qatar's economy. But this story won't be confined to the galleries. It will also be brought to life by the museum's traditional Dhow collection that has taken almost 40 years to assemble. شغلي أو عملي كرئيس قسم قسم القوارب بهيئة متاحف قطر، متحف قطر الوطني. وأنا طبعا بالإضافة إلى الفنيين والبحارة اللي موجودين في هذا القسم، نهتم ونعتني بالمراكب التراثية التابعة لهيئة متاحف قطر، وهي مجموعة كبيرة ومختلفة الأنواع والأحجام من المراكب التراثية القديمة اللي نحتفظ بها في هيئة متاحف قطر. As well as boats for pearl diving, the collection includes dhows that were favoured by pearl merchants and other types once used to transport traders and cargo, both around the Gulf and onto Asia and Africa. Each craft is immensely valuable, and the museum is currently searching overseas in the hope of adding other rare examples once found in Qatar to its collection. بالنسبة للمراكب الخشبية تاريخ مهم وجزء مهم من التراث، وقطر طبعا سابقا كانت من الدول اللي تعتمد اعتماد كبير على هذه المراكب، سواء في عملية الغوص، وكان جزء مهم لاقتصاد البلد في السابق قبل استخراج البترول. أنا شخصياً أحب عملي كثير، وهذا يربطني منذ أن كنت طفل صغير بالبحر وبالمراكب الخشبية. طبعاً كنا احنا في قطر ما أعتقد أن في الماضي كان في أحد سواء الكبير أو الصغير إلا كان لابد أنه يمر على البحر ويستمتع بالبحر، سواء في السباحة أو اللعب أو صيد الأسماك أو الغوص.
vital role played by the sea in Qatar's history will be a recurrent theme for the museum. One conveyed not just through objects and artifacts, but through interviews for the museum's ambitious oral history project, with some of the few remaining pearl divers still alive today. Some of these interviews may be featured in the galleries. Others will form part of a massive new digital archive housed at the museum. Et on va les voir à très grande échelle. Donc on va entendre ces témoignages qataris. On va entendre cette voix, on va entendre ces témoins. Effectivement, le musée lui-même est déjà habité par ce son-là, de la même façon qu'il va être habité par la langue, par des textes de nature poétique qui sont sur les murs, et par ces images qui parlent aussi de l'âme qatari. Living testimony can evoke recent history. But to enrich our understanding of more ancient times, the museum is collaborating with archaeologists to uncover hidden traces of the past. But the desert is equally important to an understanding of the country. Many of those who made a living pearl diving would spend their winters there, while the Bedouin tribes called the desert home all year round. And the desert in all its aspects, from the forces that created it to the animals that inhabit it, is another major theme of the museum. But telling the story of the people who made the desert their home represents a particular challenge. Un musée national, ça évoque des tas de choses pour nous. Et souvent, si on évoque la France ou les pays européens, ça évoque souvent les arts et traditions populaires. Ça évoque des objets qui témoignent de la vie de ceux qui étaient là depuis plusieurs siècles. Or, dans une culture nomade et bédouine, on se rend compte qu'il reste très très peu de choses. Et que les objets qui sont là sont des objets très pauvres souvent, très nobles et très pauvres. Ce sont quelques pièces de bois, ce sont quelques pièces de tissu ou de cuir. Tout ça est en relation avec les tentes, avec les chameaux ou les chevaux. Il y a très peu de choses. Et comment témoigner de tout ça avec si peu de choses? The fact that so little of this way of life survives increases the importance of the museum's oral history program, which will feature recordings of the memories and traditional stories of the Bedouin. People like Abdullah Al-Mari can provide a deep and direct connection to this vanishing world. Remarkable archive like this will form part of the museum's strong emphasis on film and video. In combination with new commissions and new media, the aim is to create a truly immersive experience for visitors. C'est une immersion qui n'est pas passive. Hein. Ils sont pris dans une dynamique. C'est une dramaturgie quand même, à chaque fois qu'on fait un musée aussi complexe, aussi ambitieux dans son programme, on est obligé de composer une dramaturgie, d'imaginer que les visiteurs ont besoin à chaque fois de ressentir une chose qu'ils n'attendaient pas. And the new National Museum is more than a celebration of the past. In its later galleries, it
will document how an ancient way of life was utterly transformed in just a single generation. A transformation initiated by a remarkable discovery. In 1971, the first gas field was found off the north coast of the country. And today it's estimated Qatar has the third largest natural gas reserves on the planet. Tout a changé parce que c'est une richesse totale, c'est une monnaie d'échange qui permet de développer la vie.